我当知业界我所先给多年来着的把业叫我干了这么多三座，多觉得那多年三觉那三觉四觉我那就把。等到来就这也那马路把当家叫我大给看我。等到我把面子讲做那样子也了讲做大给。叫我跟着远的咱就见的我来先把当家大给。来到当把天我当把大三年那大说把多说。我们做到很多个。老年全部都见俺做当班南单这就到什么跑马这在娘巴，关巴全班把别就跟进叫我等到老年全班，全班刚那老面叫起我得到叫我当家来呀。让我这来的边当大给叫我关了三载，就把它见多加些的点莫忘给能乐的。能把大给结拜结将把太大当见大给说说下说着叫我关的上街在上家南的老大没落。如果关键说那刚来要等到关键结束大爷。看那所见几天这么那上学人把上街马车你公布的当大给当街。可伦拉那没把国王国娘娘大多感谢的大了，周围跟了北些。熊伯呀，大给他们让家所外界上早我的姐姐小伯的解锁也让国家所外。给我讲些大概介绍吧，他们就左边上就写了我面对边上就那么多所就。这得到那刚学就把就看呀，马上得到让牛我上座上就这。上就所就搞联系那千年不得到家就用说的。我所就曾经讲那千年不得到大多那面的我。罗瓦关键姐姐到那年等不来姐姐，人玩这把学上就。更多结果真不就知道更多钱不结果那大多的那让多中外。要我关键解锁龙卷的上不结果用算做事就做这就把这边用的不大多。这把就来也给到路段那件给中国大大没也给那。đó là còn chứ nói cái ngày cho để ăn đồ để cho bà rồi sẽ loรับrồi ăn để sao rồi để bà còn nói ăn để bà nói cho bà đã để đó mà lẽ yang so sang vậy lần này nhà mà ăn để cho lần năm lần rồi sẽ cho để ăn cho bà năm số ya cho đã bên mà ăn chơi mẹ. Đại chỉ trên kia trong đó son nói chỉ ra bài nghe so đông ở trong tôi chỉว่าđể vào đó là anh choว่าcon người chỉ anh choว่าtâm chỉ là nè bên bên chỉ sang chỉ做事只心只大给anh cho đó đông bên chỉ sang bài chỉ bài đó nè trong tôi chỉ mà anh can bài con tôi chỉ bài. Đại kim hệ chưa đó song bát la can chưa bản đệ đó đa niên đa tuần trong bài lệ đó ngàn nạn đa niên xem chừng ai chơi trong bài đa đa mà lại trên đôi đa lại bên bát hẳn đôi bên trong bài đa song bài trên bài trong đôi trong bài
Da 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 ya da do chen pa ra shu de da da ge na ya ye mi yo san je se da ge me ja wa da ma wa ga ba gun do me jo wa de da la ya je pa ja je re ja wa nam je dam be chun zi je san jo je pa gun do na wa Zong boi jian boi nam ba da jiang wai ya ma wai gan boi guan doi jian boi se boi dam jian doi yan ko de wai na suan na ye jian da ne me zi tao dai jian dan dian zi nam dai dai yan de guan jian me zi zi doi doi jian dian nan doi nie jian nam de xian de sam jian me jia sang jian 上天在这我乃小帮了上就就把姐姐到我这等到马路当街就说要到在上天还将做现在将做当干了吧将做姐姐让对上天原来将做再给人叫我。上辈姐姐呀，上街上人大队见不来接，对在见吧。那个路上那咱多个娃也得到给呀，所以每次来也都接大家咱多就马我刚把咱接就把也给接。大家就把这个呀个娃的所知的当给这这些见的就把。的所见把每夜生给个的的给这这了的给。大多的单给呢，这样懒就买这边那么多东西，这样的算大给辛苦把的东西等到我把。等到马路上那当街端叫我大给先拿过来，看呀马孙记得这么那上就两把上家过来。娘家的把差不多洗到东广播关节中段大街我关队。这边东南的关队，沿着这边东南的关队，江北上班的给多关内给边顺南东南的江北缅北这边一些。现在东南电子东南给上去东南洋的中北。来自东南洋索大世界年末东南关队江北。为家多难多面，找自己上辈这边多面装备。现在叫做能不能到自己心中叫做当年能不？现在叫做让多东西钱，一切叫做让多东北。这辈叫做能不能到自己莫来叫做用作装备。上街叫做让多接自己。要不就高要的做些别叫我也上就就别莫来谁着上不就别上就上也得管大给马了做吧叫我跟着谁着多我把看给面的管多上些给把得到总把这边真给我得到当家这么多。da nga da ye ja nam da je je ba nam da je na yang da wa zong ba ge ba jian da wan de da wan zong ba zhou gun ne ge wa zong ba je be se jiang ba ma la je ba je ma wa ga wa gun do me je wan de ye sa wa ma le zong ba la 九百多年岁月，忙着对接演的nam家在做买卖，九百怎么样把那年年家的的走路当家在外，nam家的乱就把节奏把心家马略大呀对接，节奏来的年末的就把大家马兰太阳的怎么干呀所觉。
Nam lam bo la da me yan de ve cho nam jo jin ge do nya ga ba bo wa con ge ngo ven jo bo me ju zom yan de ba je ba na so na dong be jo do de jo ro con ge sang ju ma long de da be an de ne ge so dang je bo wa nè cho bà nghe bà bông hoa ya na wa da ya de ya de nhọ de wa ra zo me ze de ya de da le ba con do zong ba de ya jian da wa de da ren ba me do de jian jo zong me nga ba da ge de ba con ge me ja wang ge se ba da de ya zong ba je ba de je na nhớ do ma le yang so sang wai yi jia da nian zo da zai nam da re da ka do nam da den ba nu da mo de mang ben de mian don jie de song ba guan lai jian ba jiu sang jiu jie wan zhong de de sang jiu sang jian ge le zhen de guan de nai de dai jian ba dang jian de ga ya sang ben jie be mo lam de chang wa da ne dong da la nai de ye nam ba da men ba sang jie jie sang jiu jiu le song nie ma si jiang ban ba wen jie de lai jian ban dang gong de song ban de ya de jie 等到关键结束，到落实给我等到当家差不多，就说前边叫我当家接我刚来就到我。德国家上坡就是让多我外界大年结婚都是就把南这把当家大年是说，我说那我大爷的多年的我渐渐现在让多。再说年年莫乱的大家当家马路我都就我。แต่ดอกมะลือนดอกเกยยองสัวก่อนจิกเตนเจเสเซมเจเป็นปลายอย่าเป็นเจียงก็สองเสียงก็ว่าเดินเป็นหมดต้อง long de ba ya da ge de lo yo de ne da ge long de ram do ne dol ba mang bo se wa cha ja lo ya da je so jo nam so ya sem je nam la ben ba mang bo je song bo je be ma la de ba ye ge wa da ge je zong bo de ne do be ma la ge wa na ge je ge dam je jong wa 卡呀上班这班的我别说那大爷当把扛多，罗我东我就我生我那我把没别那了。这个大爷找我干了，本身就干多上班这边想着，我说你那马路东把它维修。人多话人过得见，我说让来，我三正半着，我老没想，老么的广播节奏装备，三三龙，人讲给罗正正面正大年大南大รับส文节年东国节节。来我这广大西北自然马里不多东爱其实文多所关了不接，也来周就养的所着的接着牛毛你罗来接将着着些将马里不是东爱。今年将在当地南的那大街小街大寺院的乐作角色都没有。觉得就你见证到了，养老院的真的加入我是的家当了的伙伴吧，让手。感动的主角落东北。
lo tang kwa bi na wa za dong song sao jian pe jian so jia nhớ từng ngày cha ba de sang jie jian do me de ba wa ye zhe ge nam jian do jie ba rong xiong Sơn âm dương nam dương sam bông đỏ lôi sam đông trên đông hoàng trên chúng thơ môn đen bài chữ dương cổ long cổ đông sông Hava Zangbachebi. Hold Hava Zangbachebi Melamge. Kenship Kabins. So we are reflecting the benefit of Pranidhana prayer. Today, hey, ta Zangbachebi Melam Dembegi Payante Yonsu Zoba Te Sanje Changbagi Chaya the Devashas. Receive the benefit of this prayer in full. Tene Ina ta dinala Durdu Tamchik Pasang that share server. However, I'm explaining the benefit in brief, and I've already explained some yesterday. Tene Pen ta Kashe Cha Debati Naneta Yeshetang Rudang the Zambachi Melam Dembiki Penla Tene Maransu Jula Yeshe Zu or the Tango Yeshe Jea. So the benefit that I need to explain further include wisdom, sublime body, and so on. The first I will explain the wisdom, the jnana. Tene yeshe segente jidang tene chödang chö mayimba panglangi ne tisu hakwa ta tindrila tata nekaps tindri kone jigire. So in this context, at the moment, you can understand wisdom as the ability to discern what is good and bad, what is to be adopted, and what is dharma and what is not dharma, and so on. Tene tetsamji maimba gangza gi da mebatowa dang, cheji da mebatowa jabu tesula samatang tesula yang yeshese nekapji lamna jigidu. And in addition to that, wisdom includes generation of the wisdom of knowing the no self of a person and phenomena. 방제 즉 중보 차와당 케바 차와 든데sam지를 고민해야 돼. So one should not understand wisdom just in terms of becoming clever and wise or knowledgeable. 강제 예시sek인데 샘당 tene semjungi chö tamje drone tene yang meshiwa dang chukambata tende maimba
tene jita wada chinyi bigi chenpa chencha mangakwa yodeba chikla tat aran special this chenken chogi tat peche ha kogres. So, for those who know philosophy, the teachings, the wisdom here should refer to the exhaustion of the ordinary mind and the mental events, but not being completely empty or void, but empty, but there is some luminosity or clarity, the union of clarity and luminosity, clarity and emptiness. Tene sosu chewo ki kap tata pera ngarang su ki kap drabu chikla tene yeshe te drubya yeshe ya zoya ki tapshe drabu te ta yakshe te melam doya tar. So, as a uh, ordinary practitioner, the best method or the way to uh, accomplish or actualize wisdom is to aspire, to make aspiration. Te indi paba sambu chibe melam den demba ina tene ta tabya yuana mena nyeya yuana mena yakshe chik te yeshe te tabgres. So, through reciting the Bhadracharya or the prayer of good conduct, the best or the most, one of the most supreme accomplishment one can attain is the wisdom. Tene chitang jangshu sebigi yonten sengdu she yondu kana semchen jen la penya ki zocheba di ko le she de gar. So, when we talk about these qualities of the Bodhisattva, the main quality we discuss or we talk about the Bodhisattva qualities is to benefit other beings, help other beings. Tene te yindu kana tene semchen jen la penya ki tabshi cheshu de yang yeshe de re de. So, the best or the most supreme method or the skillful means to benefit other beings is to generate wisdom. Te ta dine ta dine nga chenpu yinzang e tarung tes shuba ina. So, since this is very important, if I elaborate on this point a little, Tene chitang yeshe sekindi ninzin dang ninzin mayimba chik ninzin dang zindang galwa ki ta samlo dang dang tende jires. so the wisdom here refers to the attitude of the attitude or the way of thinking that contradicts with the dualistic clinging. Tene ninzin gi nawa di yue jisi ninzin gi nawa yue bi bar desi tu tene samlo dang dang nang la ta semchen chik tse ni tse yana tele lhana semchen ja tse tong tse chi tse ta dunbe la kenya gi lega zogo samya drabu tende yongyo. So, as long as we have this dualistic concept or the dualistic perception, then we would have this attitude that we need to uh, benefit just one person or 100 people or 1,000 beings, 10,000 beings, and so on. So there will be this dualistic attitude. Tene ninzin gi lo yue bi bar desi tu tene semchen re tse ni re tse la pen toya gi tabshe je pen toya gi tabshe de lamdro mandro semchen la pen mato pen mato gi teng de la tarung pen toksa gi yul semchen de zo gi rang la sem sumbo tende je yong na tene changju samba tam ngarang su ninzin yu king gi changju samba tam je pe sheng kansa loho meba cha semba chok tang che tende re gi war. So, as long as we have this dualistic perception, then the bodhisattvas would intend and try to benefit a small number of other sentient beings. And when this does not work, so when the things don't go as they think, then they get discouraged. And also,
uh, when they are not when other beings make them feel discouraged by not appreciating, then the beginner bodhisattvas or the young bodhisattvas, they become weary and fatigued. 제상 다다 장바집이 면함기 다 팽 것들 요래 되는 남기 타줄 주고 지삼바 삼십 멀리 타양 대신 지삼라도 못 타주고 다기 면함 타양 대삼 무슨 답에 마시 샘진 탐지 상지 고방 마토기 바르도 되는 면함 강사 등이 세거르다 면함 그 타양 대가지 인세 깨셔서 고용도 다때서다 다가 스송자와래 지금 냥아 기술자부 야나니 직 샘축제야 제도 승자와래 마도 된다고만 줘야 말에 삼삼는 숑 마숑와야 용기와래 인간기 차디여바 있나. So, in the prayer, there is a mention that the bodhisattva's prayer is uh, until the space endures and as long as the beings exist. So, as long as much as the infinitude or the being exists, my aspiration is the same. But when this there can be some instances where that some of us can think that these are just mere words of encouragement, and that may not necessarily fit into our small dualistic mind. 다당하런스 미세나라양 잠링 시대 세근드부터 썼다던데 살랍샤바레 마도 잠불링 용수 쪽바 시대 차승인데 따따 대가다 용게 말에 삼삼저분들 삼기도 아주 대나시. For instance, we think that when we talk about world peace, it is not possible, it is impossible. So it's just our assumption that 재성 장주 삼바 탐지기 샘진 탐지 성지기 고방 마토기 받으면 돼야기 로호 서거래 야나니 빡 로호데 강라 때는 용기 어렸으나 이시대 예비기 좀 센지. so therefore the the cause of bodhisattva's confidence that uh, the aspiration to benefit all beings can be actualized comes from the fact that there is something called wisdom. 재성 샘진 찌라 펜토야당 샘진 잘라 펜토야 샘진 똥라 펜토야 샘진 용저라 펜토야 세근드들라 그냥 제발 그냥 매르스 망용기 제발던데 요 말이스. So, in the sphere of wisdom, or in the context of wisdom, there's no difference between benefiting one being or many beings or infinitude of beings. 오 대가나지 샘진 라테네 펜야티 니마를 추수 체가스 펜도 체기 삼삼라부터다 야나 다바치스 체이 삼바라부터 야나니 남키 터투 과사 남카 마동기 버든 샘진 펜토야 레가 체기 삼삼라부터기 주체 윤통라양 윤통라양 강양 델리아 강사 직 두세 망자도 삼바라부터기 샘순부터 용기와 말이스. So, as long as the bodhisattvas have the wisdom, so there's no difference between benefit beings just for half an hour or 1 month, or as long as the space endures or the samsara exists. So, even to uh, work for the benefit of other beings for uh, as long as the samsara exists, the bodhisattvas don't feel discouraged or fatigued because of the wisdom. 재산 디스트리트 테스트 사고 있는 펜도 첨부 시라 있어래. 다다 mellam 남는 수원하시 장수철로 솜이 맞이지 태솜산이 맞이야스. So, if we have even a similar understanding of wisdom, such qualities, then one can accomplish great benefit, as said in the prayer that one should not have even the slightest doubt about the supreme enlightenment of Buddhahood. 네 밑직라인 펜토기 맨나 밑
덴게 되네 삼지미 잡아기 되네 타이바 장래 대백이 삼천 탐절로도 가와 펜토그레 삼삼저 붙은 게 솜이 제행 말했어요. So we should not have doubt, uh, thinking that if I cannot benefit one single being, how could I benefit infinitude of beings? 어다 덴제기 예시에 토야라양 삼부집이 말람라 때네 토비어스. So even this kind of wisdom of courage is attained or obtained through the prayer of good conduct, the Bhadracharya prayer. 되네 삼신 젠 두리야 기체도 룹당 되네 천마당 릭당 파도 대소양 늦어서서 소소를 그래 고기요나 그래 야기요나 그래 로를 도기요나 이 초야 기 다티 용기에 받아. Likewise, the attributes to benefit other beings, some of the means, such as the bodies, the manifestations of different bodies, attributes, and also the caste, clan, and so on. These are also achieved or obtained through this prayer, the Bhattaracharya prayer. 대인들거나 되네 장주선비기 마랑스 두준 장주선바 라양 되네 릭 만자와 속담 만자와 파도 만자와 된데 용 된데 다 천재점도 된데 요 So, therefore, that bodhisattvas manifest or different colors, different attributes, different signs. 어다 가봐 삼부치 빈면람 된견속이 되네 된견솔라 되네 빌당 무틱 와서게 바체기양 되네 속이 말았어. So, for those who recite or chant, practice the Bhadracharya prayer, the person becomes invincible and one cannot be affected or harmed by the heretics and the maras or the demons. 알았으나 삼부치 비기 되네 면람 기 예수 정킹기 강사태 삼바 자침보 따와 자침보 강가 자침보 인상 규당 무틱당 된적이 라케기 매임스. The reason is that the one who practices this prayer, the Bhadracharya prayer, the intention is vast and profound, and the view is vast and profound. So the demons or the maras and heretics cannot defeat. 되네 삼부치 비 근데 가서 면람 된비 팽을 찍대 직된 숨기 제발 피서기 유양 자게 어렸어. So one of the benefits is one becomes the object of veneration of the three realms of the three worlds. 되네 상전되네 장주 신왕 정도 뉴들도 손에 심심 배지다 장주 신왕 정도 다만 된지가 장주 신들 양철수 용교 알았으니 나지지 알. So it is in the prayer. It is as if that through when you recite the prayer, you actually arrived in the underneath the Bodhi tree where you can attain Buddhahood. 다테 런이린 난들 대면함서가 용교에서 대담지 말했다. 다 장주신 가서 장주신왕도 대녀로 세트가나 넘버 잡아 상제가 알았어. So it is not just coming to the Bodh Gaya and doing the prayers after every 2 years, but actually the meaning is that one can swiftly attain Buddhahood under the Bodhi tree. 장주신도 저 르기 대탐지 좀 최지 콜로라도 거기가 알았어. 거건로 그랬어. 대면함 땡긴 강사대. So the person who recites these prayers reaches the under the Bodhi tree and vanquishes all the maras and turn the wheel of Dharma. 뭐다? 드네 다 점주철로 솜님 맞이지 생긴 식대 par도 다 팽연 더드 잠직 마송 요레스.
So I've explained in brief the benefit of prayer until and the line that says that one should not have even the slightest doubt about enlightenment. 다니 다 물론 그런 가서 물론 뭐마디 되네 that's 시슈바이나 되네 정말 되네 물론 지당 뭐하다 물론 선에 가가지 송되기요. So to explain in brief the actual prayer, generally there are two kinds. There's the dedication and aspiration. 되네 뭐 생긴디 게리스와 잡든지 증원도 땅 잡아 게리스와 사 예바이나 대응원도 땅네 디 게리스와테 되네 미귤직리아 미귤직이 된다라 뭐와지야. So dedication here refers to dedicating whatever merit or good things one has accomplished or accumulated for a specific purpose or a specific aim. 되는 디 상적 면함 그 죽되네 잠발바위 지들 챔바당 생으로 지속 찍네 망고쪽네 뭐와야 요하는디나. So the Bhadracharya prayer also contains the dedication beginning with just as Bodhisattva Manjushri Samantabhadra, I also dedicate the merit, following in their footsteps and so on. 다이 정말 면함 누비야기 유 초사야. First, the cause, the root cause of accomplishing or actualizing the prayer, the fulfilling the aspiration prayer is to accumulate merit. 되네 넘버 상제바데 준데 켈랭켄데 디테네 출룩지인디 되네 주초 창야라 되네 하사 배준 제국이어스. Since the followers of the Buddha, the Buddhists are the followers of cause and effect, who believe in cause and effect, then first we need to persevere in gathering uh, the necessary, the positive causes and conditions to fulfill the aspiration prayer. 대인디다 당보 되네 강사 차설네 차차석의 유디하다 가상 매슈차인 배망다다 들숨기 상제다 전주선바 탐제 알라 차세야. The first to offer prostrations, the object of prostration, as I've already explained, are the Buddhas and Bodhisattvas of the three times, past, present, and the future. 되네 차차야 대양 차 생기는기 강사양 알아서 믿어부 찍 된데 마임바 류 만족이 류보 윤천기 장카다냠바 유섬 삼초거 다들서 탐지 고랑 대과 첨복이 삼로 땅땅들이 요아래. And the Mahayana approach of the person who offers prostration is not just a single human being making prostrations, but one can even imagine oneself manifesting in the infinite numbers, as many as the atoms that could possibly exist in the whole of universe. This is a Mahayana way of thinking or Mahayana attitude. 되네 정말 류 신기 뚜니에단 냠바텐데 유섬네 류지 차설와. So first, with the body, we offer prostration, thinking that there are the bodies as many as there are universes that exist in the system. 되네 차차기 닝바 잡았던 고타야 인서. So the essence of prostration is to surrender. 되네 지부체마 수험해발이야 르 가, 이것다. So basically,
when we do the prostrations, we surrendered, mentally surrendered to the valid person, the enlightened person who is non-deceiving. Tene luji chasabi shugut chatsalbi shugutila liji chasabate. So after doing prostrations physically with the physical body, then we offer mental prostrations. We prostrate mentally. Tene te dirchik tengla dirnyegi sanje tamji yug ye se samba terang resha. So in this case, in the mental prostrations, the essence is to think and have confidence that in one single atom are the Buddhas and Buddhas that are as many as the atoms that exist in the universe. Tene ti jula ngagi chasane. Then after that is the prostration through speech. Ngagi yang tang tene ta rangang susu kare nga kubne yang yu samsam rabu tene samne tene ta tata man döndu kana ya ta kansa jawat satan chepaki yönten jogi yor ta ti ngagi chasan. So when we do the speech prostration, one should think that you are singing the melodies, the offering praise to the sublime, infinite sublime qualities of the Buddha in different infinite melodies. Ta Monlam dubiaki ju dangote chaswa tere. So the first cause for accomplishing or fulfilling the aspiration is to offering prostration through body and speech. Tene Monlam dubik ju nipati chebapiwa. The second is making offerings. Tene chebapiwa layang samlan nang khor tubiyaki chebapiwa tang samlan ngarang samlan nang khor matubi yaki chebapiwa ni. So in the offering, there are two kinds of offering, that is conceivable and inconceivable offerings. Tene samlan nang khor tubiyaki chebade meto tang tene chengwa tang sinyen tang tatizar yongzari ngarang su migi drowa migi tante yakpo chire samsam drabatiso. So the conceivable offering includes the things that we humans think as good, like flower, music, and so on. Tene cheba kana lame jacheba sanita di juk ta cheba samlan khor matubiki cheba deyang pigo yasare. So after that, we also need to offer this unsurpassable offering that cannot be possibly conceived by this very limited human mind. Tene di pidang drabati kanri gogoyre segiyo na. So how we offer this inconceivable offering? Tene ta le tangbo bagi ridila pena meto tsam chikpiba ina yang tene tujun nganzu meto seginti kora meto changba re sam tene di langzu sam korea me re. For instance, for the beginners, when we offer a thing like a flower, usually we only think that this is flower and nothing more or less. Te maimba meto changba la meto korang tatang aras dun yebeki meto te jame kangdang tene ta saya dang tungya dang ta kangje korang kon데기 최영수 저거 대 메토 찍기 땡도 루디 초겨 So, in this inconceivable offering for the beginners, when you offer a piece of flower, you can think that it is not just a piece of flower, but there's infinite food, drinks, basically all the phenomena that is included in samsara and nirvana. 대양 삼모땅나 초진이 로기 제샤바 나진지 요arte 양 초진이 제샤와양 지마데 페나 메토
찍라양 저와 소소기 통랑 잠민자 통결 알아서 미기 메토인 삼대와레 때 양 무자당 샘첸션다기 메토 나지 통결 말때 그런서 양 최소서 통결 So when we think at a glance, it seems that when we imagine one single flower as all the phenomena of samsara and nirvana, it would seem like it is just a mental fabrication, but it is not just a mental fabrication. If we think deeply, even just one flower, different beings, because of differing perception, they can perceive this flower in a different form. 방언지 레 당바발라 라나 메비 제바 피당 다다당언지 삼란나라 코르투바 데인 베체타던 디리체는 릭지레스 So for the time being, for the beginners, like initiate bodhisattvas, the way to make inconceivable offering is to approach in this way, to think one single piece of flower as not just one piece of flower, but everything that could possibly exist in the universe. 드네 때지 곰 냠len 나서 제 생행이나 데비기 남tok 제수 만로 마웅비기 남tok 제수야 만로 단다기 드네 가레 삼노 코리용와 델리야 드네 조치 강양 맞제바치니다 드네 제 생행도 여바이나 따티 쳐바 라나메비기 쳐바 약식 시작하스 So for those who do the meditation, for the meditators, if one could not follow the past thought or anticipate the future thought, but remain in the present moment without fabricating and constructing anything. So this is the actual inconceivable offering. 드네 데이터 소남사야기 주진 이베트체 So this is the second cause, the condition to accumulate merit. 그래서 멜람 주비야 주진 이베트체 So this is the second cause to fulfill or accomplish 드네 this 멜람 aspiration. 담멜람 주비기 주 숨바티 디과샤야드레스 So third cause for accomplishing aspiration is to confess the negativities, the negative actions. 드네 제가 사람 망번에 녀모부터 자시던 띠무숨 나서보기 왕기 드네 디과 샤바 탐제 드네 샤바 표야디 So confession is to confess all the negativities, the negative actions of body, speech, and mind one has committed from beginning last time until now in entirety. 드네 믹세기 낭바기 셰당자 제바이나 서로와당 마철스네 하고와당 마고위기 고네 디바 녜바 뚱마 그래서 샤드 초야 So the approach or the attitude to confess the negativities unique to the Buddhist is one can confess the negative actions that one has possibly committed, realizing or without realizing. 드네 디바 세긴테양 다 엠바시 자셴버드 디바 세긴테 가리미 콜셰 고기요나 다 쪼체와 응애복은 넷술당 같이 이나야 타 링로 땅야 땅킹기 최용조를 배치 디바스 잡션 딕서레 The concept of negative actions in Buddhism is quite vast. Actually, negative actions or the evil action is something that uh, takes you away from the reality, the truth. 드네 디다 말람 주비야 주직 되지 드네 양 디줄라다 주디 준양가 최쇼직 배 주배 마시기 슉 첨부 찍디 제수 이랑치야 So this is another cause for fulfilling the aspirations. And then the next is uh, the rejoicing, which is one of the most important cause for fulfilling the aspirations, probably the most important.
or the most powerful, one of the most powerful cause of accumulating 아, net. 차 살바던 최범비와도 디과샤야 돼서 패체 패치 출력 현단하나 때때서 예반하신 요아래 이나야 리수 이런데 패체 낭박이 투모만 임바 디나네장 태과침바 투모만 임바나신 요아레스. So even in the non-Buddhist faiths, there are the practices of offering prostrations, offering prostrations, making offerings, and so on. But this rejoicing seems to be unique to Buddhism and especially to Mahayana path. 되네 제수 이랑승인데 유당 제부니까 제수 이랑체야지. So rejoicing here refers to rejoicing in both the cause and the effect. 배나 미젠다지 강사 년자당 야나니 좀 제바당 다 진짜게 가리기 데비기 제부 냠순용 데바틴데 통나 델라야 제수 이랑. So for instance, when you see a person who is beautiful, handsome, attractive, and enjoying that result of that positive cause, then you rejoice in that. 되네 야나니 미젠다지 기위 싸와싸 다주 기위 싸와 제데바틴데 통이나 델라야 되네 제수 이랑. So rejoicing in the cause refers to rejoicing in other people engaging in the virtuous activities. 다티 제수 이랑 쭈마레. So this is a very mediocre, general rejoicing. 되네 제수 이랑 쳔보데 되네 산제 되네 랑산제 생각하다 짜점바 생각하다 장추sem바 생각하다 대속이 유당 제북이 최라 강사 제수 이랑 쳔. So the greater rejoicing is rejoicing in the cause and effect that is being accomplished or created by Buddhas, Pratika Buddhas, Arhats, and Bodhisattvas. 다 간지 도와 심진 쟁기 손남사비기 손남당 손남사비기 주 용수 적발로 다기 제수 이랑스. So in essence, rejoice is to rejoice. Rejoicing here refers to rejoicing in the cause of the merit and the action of the merit of all beings, including the sublime beings. 세상이 무튼 So this is all for today. There's some kind of announcement here. I'll just read through. Good afternoon, everyone. From today to October 23, 84,000 will be having a table near the tent. For those interested in learning more about 84,000, please feel free to stop by the table. Tomorrow morning, we will also be resounding under the Bodhi tree. The text for this resounding is the ornament of the light of awareness that enters the domain of all Buddhas. Please drop by 84,000 table tomorrow morning to collect your resounding text in English or Chinese. Thank you. 제티주도 초빙원이 남바솔 사다 통토지시르지 송도 대양 선인가 수 쇼기 초된다 가랑라 산지기 손빈 도시 가서 냠